আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি, আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, আমার সাথে যিনি আছেন আজকে, ডেভিড ওয়ালব্যাংক, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি খুব ইম্পর্ট্যান্ট টপিকের উপর আজকে আলোচনা করবেন। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার ঠিক একই সময়ে 12:30 থেকে 2টো একই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ইউকেস নিউ এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সেস অফ কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি আপনাদেরকে এটা বুঝাইয়া বলবেন। এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্স যেটা আপনার নতুন আসছে, শুধু ব্রিটিশ ল্যান্ডের মধ্যে না, ব্রিটেনের বাইরেও এই অফেন্স আপনার corporate offense এটা হতে পারে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। খুব সংক্ষেপে ব্রিফলি আমি ড্রাগস অফেন্সের উপরে একটু পজেশন অফেন্সটা কিভাবে হয় এটা আমি বলবো, তারপরে আমি পাস করব আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে। যে কখন হয়, দ্য পুলিশ অ্যান্ড সিপিএস উইল লুক অ্যাট অল সোর্স অফ এভিডেন্স টু ডিসাইড ইফ সামওয়ান হ্যাজ কমিটেড অ্যান অফেন্স অ্যান্ড হোয়াট অফেন্স দ্যাট মাইট বি। যদি ড্রাগসের জন্য কোনো কেউকে যদি সাসপেক্ট করা হয় তাহলে পুলিশ দেখবে কোন এভিডেন্স তাদের আছে, কিভাবে তাকে ধরেছে, কোন অবস্থায় তাকে ধরেছে এবং কোন চার্জ, কোন এলিগেশন তার বিরুদ্ধে আনবে, সেটা পুলিশ ডিসাইড করবে তাদের কি এভিডেন্স সেটার উপরে রিলাই করে। Possession of a controlled drug. For this offense, the drugs themselves are normally the only actual evidence that the police and prosecution will have. কেউকে যদি পজেশনের মধ্যে কন্ট্রোলড ড্রাগস, যেটা প্রেসক্রিপশন ছাড়া আমরা ক্যারি করা যায় না, সেটা যদি পজেশনের মধ্যে কারো পজেশনের মধ্যে পায়, তাইলে আপনার পুলিশ যদি অ্যাকচুয়াল পজেশনের মধ্যে ড্রাগস যেটা আছে ওইটার উপর রিলাই করে, ওইটার উপরে ভিত্তি করে তারা চার্জ করতে পারে। There is no fixed amount that can be said to be for personal use. If you are arrested in possession of a particularly large amount of drugs, then the police may think that it is too much for your own needs and you could be charged with an offense of possession with intent to supply drugs, which is much more serious. দর্শক, পজেশনের জন্য কেউকে যদি ড্রাগস পায়, কন্ট্রোল ড্রাগস পায়, ক্লাস এ ড্রাগস, ক্লাস বি ড্রাগস আছে, ক্লাস সি ড্রাগস আছে, পজেশন যদি থাকে কারো, তাহলে তাদেরকে পজেশনের জন্য চার্জ করতে পারবে। কিন্তু যদি ড্রাগসের অ্যামাউন্টটা যদি বেশি হয়, অনেক বড় অঙ্কের ড্রাগস যদি পজেশনের মধ্যে থাকে, তখন আপনার পুলিশ চার্জ করতে পারে যে আপনার এই ড্রাগসটা আপনি রেখেছেন টু ইন্টেনশন টু সাপ্লাই, পজেশন উইথ ইন্টেন্ট টু সাপ্লাই। ওগুলা আমি পরের সেগমেন্টে আর একটু শর্টলি ওগুলোর উপর আমি
ডিসকাস করব, বাট বিফোর দ্যাট আই উইল গো টু মাই কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি, উনি বিভিন্ন দেশে ইউকেতেও বিভিন্ন ক্রিমিনাল লয়ের উপরে বিভিন্ন টপিকের উপরে উনি লেকচার দিয়ে থাকেন। হি ইজ এ ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। আপনার ফ্রড কেস, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং উনি প্রসিকিউশন করেছেন, উনি ডিফেন্ড করেছেন। A highly experienced QC, David Walbank QC, will talk about the UK's new extraterritorial offences, corporate liability, যেটা আপনার ইউকের বাইরেও আপনার যেতে পারে। That is the main heading, corporate criminal liability, যেটাকে বলবে UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability. I will pass to my colleague David Walbank QC. Very interesting topic, David. Very new chapter. Our community members, they know about the drugs offences, they know about the murder, fraud, all this, but they don't know about this extraterritorial corporate liability. Well, so Shafiul, nobody really does. Yeah. Nobody really does, because they're brand new offences. And I'm going to be talking today specifically about the United Kingdom's new extraterritorial criminal offences of corporate failure to prevent the facilitation of tax evasion, specifically the so-called failure to prevent offences under a United Kingdom statute called the Criminal Finances Act 2017. So I suppose the very first issue that I need to address is probably why is this of any conceivable relevance to anybody who's not directly involved in the prosecution or defence of business crime in the United Kingdom itself. And by business crime I mean mainly fraud offences, corruption offences and money laundering offences. Well, I think there are three reasons why this new legislation is of real note and of real concern to those who are active in the business sector and in the corporate sector. For the first of those reasons, the clue is really in the description which I've just given of the subject matter of my talk this morning. It is that the Criminal Finances Act of 2017 has wide-ranging and pretty unprecedented extraterritorial effect, so that it is more than capable of affecting corporate activities not just within the United Kingdom, but anywhere else in the world where they occur. The second reason I think why this is a highly topical subject is that this statute seems to me at least to be part of a much longer term trend of ever-increasing regulation of the corporate sector. It's a piece of legislation which imposes obligations on corporations and on partnerships in relation to the prevention of tax evasion by third parties. I like to think of it as, if you like, the third member of a triumvirate of corporate governance measures. The other two, from the point of view of anyone working in the corporate sector, being anti-money laundering, AML, and the obligation that that imposes on corporations to prevent laundering activity by third parties. And then the second member of the triumvirate is anti-corruption measures and the obligations that they place on those in the corporate and commercial sector to prevent corruption and corrupt activity by third parties. Well, this, the new corporate offences which I'm talking about today under the Criminal Finances Act 2017 are the third member of that triumvirate, and they impose obligations on corporations to prevent tax fraud by third parties. The third main reason why I think this is a highly topical subject and worth more than a second glance on the part of individuals and businesses operating both in the UK and elsewhere in the world is that it seems to me that it is highly likely to herald similar legislation in other liberal capitalist economies. Why do I say that? Well, it's not because I've got some sort of magical crystal ball which I can peer into and see within the chancelleries of Europe or within the State Department of the United States or within parliaments in Asia Pacific
see civil servants and politicians honing new legislation of this sort. It isn't that I've got a crystal ball, it is simply this. A lot of United Kingdom businesses think that the United Kingdom government is guilty of something called gold plating. What do I mean by gold plating? What I mean is the idea that the government in the United Kingdom in particular seems to be in the habit of going very much further than is strictly required in enacting into domestic legislation pretty onerous requirements on business, which they say are intended to give effect to the United Kingdom government's obligations under international agreements, but often enacting into UK legislation requirements and obligations that go very much further than, strictly speaking, would be required pursuant to the government's obligations under those international agreements. And for that reason, I think that the legislation that I'm talking about today is likely to be a trailblazer for similar legislation which may follow in many other countries worldwide. So those are some of the many reasons, I think, why it is worth more than a passing glance at this particular piece of United Kingdom legislation. Now, the Criminal Finances Act 2017 came into force in late September 2017, and I think it's worth, before I get on to the provisions of the Act itself, it's worth probably looking briefly at the political background and the consultative background to the statute. The political background is really the very high-profile scandals which have taken place in recent years in relation to the tax affairs of the super-rich and the part played in those tax affairs by various professionals, accountants, lawyers, professional trustees, bankers, and so on. So the sorts of scandals that came to light in, for example, the Panama Papers about Mossack Fonseca, in the HSBC Switzerland secret accounts case, and then more recently in the so-called Paradise Papers case. So there's a background of scandal in relation to the tax affairs of the super-rich and the part played in those tax affairs by various professionals. And also part of the political background, I think, is what I would characterize as the continuing sequelae from the worldwide financial crash. They're still being worked through, certainly in the United Kingdom, and I'm sure in other jurisdictions worldwide. As we all know, we in the United Kingdom have gone through a period of what's called austerity, which means effectively the slashing of government spending on what would in more normal times be regarded as essential public services. And that background, it seems to me, has led to a deep and profound hostility towards the super-rich and towards their professional advisors. And that is a very important part of the political background to this legislation. As for the consultative background, well, what do I mean by that? Well, effectively, what underpins this legislation is the United Kingdom government's published strategy for tackling offshore tax evasion. They published a paper called No Safe Havens, and the paper set out a number of general aims, including, firstly, that there should be no jurisdictions where UK taxpayers will feel safe in hiding their assets from Her Majesty's Revenue and Customs. Secondly, that any would-be offshore evaders should feel that the balance of risk is now against them. In other words, they'll think twice before they do it. Thirdly, that offshore tax evaders should be induced voluntarily to divulge the true state of their financial position and their tax affairs and pay any tax due, and thereafter to remain compliant in their tax affairs. Fourthly, that any who don't come forward voluntarily should be detected and should face vigorously enforced sanctions. And fifth and finally, that there should be no place for facilitators of tax evasion. Now, the first of those 5 key principles, no jurisdictions where taxpayers should feel safe
in hiding their assets and feeling the balance of risk against them is really catered for by something called the Common Reporting Standard. I won't go into it in detail. Effectively, it's a step change in the ability of international governments to exchange information about individuals' tax affairs. The third of the 5 principles is really dealt with by a number of new disclosure mechanisms which encourage taxpayers to come clean and be good boys in the future. And it's the 4th and 5th of the principles that I've mentioned, set out in No Safe Havens, which are really now addressed by the provisions in the 2017 Act, the so-called corporate failure to prevent offences. Thank you very much, Mr. Walbank. দর্শক আপনারা শুনছেন very experienced QC ডেভিড ওয়ালব্যাংক QC, সে আপনার এক্সপ্লেন করতেছিলেন UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability. Very important new legislation এটা আসছে, আপনারা আবার শুনবেন, উনি আরও ডিটেইলড এগুলোর উপরে ডিসকাস করবেন নেক্সট সেগমেন্টে, এবং আমরা আরও কয়েকটা রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের উপরেও ডিসকাস করব এই কর্পোরেট ক্রিমিনাল লাইবিলিটির উপরে। উই আর গোয়িং টু গো ফর এ শর্ট ব্রেক। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক QC। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।